Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns à ETSC por esta excelente iniciativa, considerando que, de facto, o álcool é um problema muito complicado na segurança rodoviária e não só, como vão ver. Neste primeiro slide, eu mostro-vos e recordo qual é que são os efeitos do álcool na condução. E, como podem ver, o risco relativo aumenta entre 3 vezes para taxas inferiores a 0,5 gramas por litro até cerca de 200 vezes, isto se for associado também com drogas. É neste sentido que se costuma dizer que a velocidade na segurança rodoviária é a mãe de todos os problemas. Se a velocidade é a mãe de todos os problemas, o álcool é o pai de todos os problemas da segurança rodoviária. Neste slide eu mostro quais é que são os dados que nós temos relativamente ao impacto da condução sob o efeito do álcool na Europa. Como podem ver, os dados oficiais apontam para 2.728 mortos, isto em 2018. Contudo, existem muitas dificuldades na recolha destes elementos e não existe uniformidade. Nesse sentido, um trabalho europeu publicado recentemente aponta valores muito superiores. E, de acordo com este estudo, portanto, existe um intervalo. Em 2018, na União Europeia, de 27 países, terão morrido entre 4.205 e 6.075 pessoas em acidentes em que o álcool teve uma participação. São, de facto, valores muito importantes. E como é que têm progredido as políticas de condução sob o efeito do álcool na Europa? Neste gráfico retirado da ETSC, podemos ver que a diminuição das mortes globais teve um andamento e as das mortes com álcool teve um andamento pior, ou seja, a progressão não está a ser, de facto, a melhor no que diz respeito à condução sob o efeito do álcool. Relativamente a esta questão, recentemente, isto foi no último dia de março, foram publicados os relatórios do projeto europeu Baseline, e no qual Portugal participou. E, como podem ver nesta tabela, a percentagem de condutores que, digamos, conduzem respeitando os limites do álcool oscilam para este grupo de países no qual foi possível fazer as experiências e os testes na estrada entre 97,3% e 99,7%. Atendendo, digamos, à pouca frequência e deste comportamento, é que nós conseguimos ver o impacto efetivo e a grande gravidade que vimos relativamente ao impacto da condução sob o efeito do álcool. E como é que tem evoluído a fiscalização, que é um dos aspectos e das medidas com mais eficácia para combate a este flagelo? Aquilo que temos visto é que realmente, infelizmente, a maior parte dos países europeus não tem havido um progresso relativamente ao número de testes. Isto, de facto, é preocupante. Agora vou passar-vos alguns dados relativamente àquilo que se passa em Portugal. Com base nas informações que nós temos cá em Portugal, ou seja, os nossos boletins estatísticos de acidentes de viação, contêm informação relativamente, digamos, aos intervenientes em acidentes com álcool. Isto porquê? Porque é obrigatório cá em Portugal a realização de testes, ou por ar soprado, ou através de análises, digamos, médicas, a determinação da taxa do álcool, independentemente das pessoas sobreviverem aos acidentes ou falecerem. E, portanto, estes números, comparativamente a outros países, são, de facto, mais sólidos do que outras fontes. E aquilo que vemos neste slide é que existe um aumento, digamos, do número de acidentes com álcool entre 2016 e 2021. Isto são a gama de anos para os quais é possível em Portugal obter estes números. Relativamente aos mortos existe alguma oscilação, mas de facto existe aqui também um aumento. Existe aqui, obviamente, o caso de 2020, que teve muito impacto a pandemia e os valores são
menos representativos. Relativamente aos feridos graves e aos feridos leves, também assistimos, digamos, a esses agravamentos, sendo certo que este agravamento é superior digamos, àquilo que se registou com os acidentes em termos globais. Portanto, ou seja, existe aqui uma nítida mensagem que as políticas direcionadas à condução sob o efeito do álcool, quer a nível europeu, quer a nível Portugal, não estão a surtir, de facto, o efeito que nós pretendíamos. Relativamente ao número de testes, como eu já referi, portanto, Portugal atingiu aqui um número relativamente substancial de 1.700.000 em 2021. Contudo, esse valor ainda está aquém daquilo que será, digamos, recomendável. Isto porque representa a probabilidade de um condutor ser fiscalizado apenas uma vez de 4 em 4 anos. Relativamente à evolução da taxa de infratores, ou seja, o número de infratores sobre os fiscalizados, aquilo que temos registado é uma diminuição, que aparentemente representa uma melhoria, quer no que diz respeito aos infratores em globais, quer no que diz respeito aos infratores com uma taxa superior a ou igual a 1,2, aquela que em Portugal é considerado crime. Relativamente aos condutores fiscalizados que cumprem, digamos, a taxa legal do álcool, aquilo que vemos é uma melhoria e estes valores serão, digamos, de alguma maneira diferentes daqueles que obtivemos, digamos, no projeto baseline, isto porque, digamos, esta fiscalização é algo direcionada e, portanto, não é perfeitamente aleatória, como foi o caso, digamos, do baseline. Relativamente à reincidência, que é um aspecto também importante e que tem muito a ver com alguns programas de baseline, do Álcool, peço desculpa, aquilo que temos verificado é algum abaixamento desta taxa, que anda entre 2% e à volta de 2%. Relativamente, digamos, às vítimas mortais, aquilo que vemos em acidentes em que pelo menos um dos intervenientes, digamos, tinha álcool, isso relativamente aos condutores, aquilo que vemos é a distribuição entre os vários veículos, sendo que os veículos ligeiros e os duas rodas a motor têm uma expressão bastante importante. Relativamente, digamos, ao escalão etário, aquilo que reparamos é que, em relação à sinistralidade global, aqui do lado direito, temos uma distribuição, relativamente aos acidentes com álcool, temos uma distribuição diferente, com, digamos, ali uma concentração, digamos, nas idades mais iniciais, mais novos, os usuários mais novos. Portanto, relativamente ao grupo, relativamente aos infratores, e isto aqui já tem a ver com a fiscalização e não com os acidentes, aquilo que se repara aqui é que na faixa etária entre 30 e 39, portanto, temos uma percentagem de 28,1%, que é significativa, tendo em conta que esta faixa etária é responsável por apenas 18% das cartas de condução que estão em vigor em Portugal, de acordo com o IMT. Em paralelo, temos outra fonte de informação, que são os exames toxicológicos, e aquilo que temos visto, e isto é um caso particular, e que tem a ver exatamente com aquilo que eu disse, nós cá em Portugal somos obrigados a fazer, digamos, as autópsias e a determinar o álcool, e, portanto, o que também é verdade nos peões. E aquilo que vemos é que existe digamos, uma percentagem muito significativa de peões mortos que têm uma taxa de álcool superior a 0,5. Obviamente que não existe uma taxa limite para os peões em Portugal e, que eu saiba, nos outros países, mas não deixa de ser um problema muito complicado. Estes são os valores globais e que são, digamos, perfeitamente alarmantes, que têm a ver com a taxa ilegal. Isto são dados de 2022, do Instituto de Medicina Legal. Portanto, a taxa de álcool ilegal relativamente aos mortos é de 40%, a taxa de crime 29% e os peões, lá está, 28%. Então, para combater este fenómeno, o que é que nós temos? Qual é a nossa bagagem para conseguir combater todo este problema? Temos aqui uma recomendação da Comissão Europeia de 2001, portanto já tem mais de 20 anos, mas que
tem, no essencial, aquilo que é mais importante. Por um lado, a taxa do álcool não deve ser superior a 0,5, isto para todos os condutores. Para certo tipo de condutores deve ter uma taxa reduzida, 0,2, portanto, para condutores inexperientes, para condutores de 2 rodas a motor, o que, digamos, cá em Portugal, por exemplo, não existe, e para veículos de grandes dimensões e para veículos de transportes de mercadorias perigosas. E, portanto, também outra medida que eu já aqui falei um bocadinho tem a ver com o número de testes que é efetuado pelas polícias. E é recomendado em 2001, portanto, pela Comissão Europeia, que a probabilidade, os testes devem ser em tal quantidade que a probabilidade de um condutor ser fiscalizado ser uma vez em cada 3 anos. Existem outras medidas, o Álcool, que aqui vai ser referido em detalhe, eu não vou dizer pouco mais. Portanto, existem as ações de formação, as campanhas de sensibilização, o aumento das coimas é, uma vez referido, como um fator, mas existem poucas evidências que, de facto, funcione, sobretudo, se não existir um aumento efetivo da fiscalização. Depois, a suspensão ou cassação das cartas de condução, que é, de facto, uma medida que tem efeito, e depois também algo que agora está a ser falado, que é as pulseiras eletrónicas de monitorização de consumo, onde nos Estados Unidos e noutros países estamos a falar. Bem, mas atenção, o álcool não é um problema que se restringe à estrada. É um problema global e é um problema de saúde pública, aliás, como a Sra. Secretária de Estado referiu no início. E, portanto, o uso nocivo do álcool a nível do globo, portanto, é responsável por cerca de 2,5 milhões de pessoas que morrem no planeta. E, portanto, em acidentes rodoviários com álcool, portanto, de acordo com a estimativa que estamos ali, é de 296.325. Portanto, a sinistralidade rodoviária dentro do mundo da segurança rodoviária é uma ilha dentro daquilo que é o problema da segurança, o problema do consumo do álcool como prejudicial. Em Portugal temos também alguns números, um bocado diferentes, portanto, de acordo com o CICAD, em 2020 terão morrido, portanto, em mortes relacionadas com álcool, 2.544, e relativamente ao álcool, em Portugal, como vimos, com a sinistralidade rodoviária estão relacionados 121 mortos. Isto convoca aquilo que eu, no fundo, queria dizer com esta apresentação. Este painel que está aqui resume as medidas que são apontadas pela Organização Mundial de Saúde para combater o problema do álcool em todo o mundo. E aquilo que vemos é que aquilo que está sublinhado amarelo é aquilo que nós na segurança rodoviária falamos. E, portanto, para além dessas medidas, existem outras medidas que têm a ver com a sociedade, isto porque, como alguém já dizia, ninguém bebe para conduzir, as pessoas bebem e depois conduzem. E, portanto, o problema do álcool é um problema social e que tem que ser tratado de uma maneira global. Nesse sentido, faz todo o sentido, peço desculpa pela repetição, a regulamentação da comercialização das bebidas alcoólicas, regular e restringir a disponibilidade do álcool, reduzir a procura através de mecanismos fiscais e de preços, sensibilizar os indivíduos e a sociedade em geral para os problemas de saúde e sociais causados pelo uso nocivo do álcool e proporcionar um tratamento acessível e económico às pessoas com transtornos de consumo do álcool. No fundo, era isso que eu queria dizer e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Francesca Podda, gestora dos projetos associados à condução sob o efeito do álcool do European Transport Safety Council, vai agora mostrar a última campanha de vídeos do ETSC sobre o valor dos alcohol interlocks. Thank you. Good morning, everyone. First of all, I would like really to thank the National Road Safety Authority and PRP for co-organizing this incredible event in this beautiful venue. And also thank to Mr. Lopes for this overview on alcohol in the European Union and more specifically in Portugal. So we've seen drink driving remains a widespread phenomenon, despite risks are well known, but still in many European countries we still have to fight for this problem. And there is not one single measure to tackle drink driving. We at ETSC, we say that there
is a need for a holistic approach. So there are many measures that can be combined in order to fight drink driving, which are stronger enforcement, stronger sanctioning, lower BSC limit, especially for certain categories of drivers, and campaigning, last but not least, technology. And alcohol interlocks can play a key role in this, especially when they are coupled with rehabilitation programs for drink driving offenders. So talking about the technology, the alcohol interlocks, today I would like to share with you our latest video campaign on alcohol interlocks that we launched in January 2023, so this year. We've been advocating and promoting alcohol interlocks for many years. We've been contacting and sharing experiences with experts from different EU countries in which alcohol interlocks programs are in force. But lately in these years, we never had the feedback from the participants in these programs. So we wanted to give them a voice and witness the experience they had with an alcohol interlocks. So what we did, and also thanks to our Belgian member Vias, and also the Federal Public Service for Mobility and Transport, we managed to find 2 participants in the Belgian alcohol interlock program who were willing to talk and explain how their lives changed with an alcohol interlocks. And also how they managed to keep down the relationship with the alcohol and stay sober without drink driving anymore. So we saw that the alcohol interlock is a way actually to keep control of their lives, keep their jobs, and also maintain the family united, which is also a social aspect that it's really important. So we do believe that with a proper medical monitoring, psychological monitoring and feedback, these alcohol interlock programs can really save lives, but also change lives. So without any further ado, I would like to let the video talk for itself. It's in French and Flemish, but we will have Portuguese subtitles, of course, and I do hope that this will be also an inspiration for Portugal for the near future, for an introduction of an alcohol interlock program for drink driving offenders. Thank you very much. Obrigada. C'était la fête du 15 août, donc j'étais allé prendre un verre dans le bas de Flémal. J'étais contrôlé pour l'alcool test et j'étais positif. Le juge a estimé que bon, je devais forcément être sanctionné. J'ai demandé pour pouvoir garder mon permis vu le besoin que j'en ai et il m'a autorisé à avoir les kilotests. Je pense que c'est positif, oui. Pour quelqu'un qui pense qu'il n'y a aucun risque et qui roule tout le temps, les kilotests fait réaliser quand même que forcément on ne boit pas un verre, parce que si on boit un verre, on ne tient pas à reprendre sa voiture. Les kilotests vous obligent tout de suite à réagir. Il n'y a pas le choix. Ik heb wat problemen gehad, zware tijden gekend gehad. En dan ben ik beginnen te drinken gewoon. En dan ben ik tegengehouden geweest door de politie. En dan ben ik een paar maal ook veroordeeld geweest voor het gerecht. En dan altijd wel geldboetes gekregen gehad. De drang naar alcohol was zoveel sterker. Dat geldboetes gewoon dat die niet de overtuigende factor waren voor mij te doen stoppen met drinken. Er ging sowieso iets fout gaan, dat weet ik goed. Ik rij elke dag veel kilometers. Op een bepaald moment terug voor het gerecht gekomen heb ik tegen de rechter zelf gezegd van kijk, nu is het goed geweest. Ik zou graag hebben dat je mij een alcoholslot gewoon oplegt. Want ik weet dat er toch, ik besefde als ik zo blijf doorgaan dat er iets fout gaat lopen. En dat het meer dan alleen een geldboete gaat zijn. Misschien dat er zwaar ongeval bij gaat zijn of nog erger, zwaar gekwetsten of dode mensen er gingen bij zijn. En dat wou ik totaal vermijden. Dus daarom heb ik aan de rechter gevraagd van kijk, ik weet een alcoholslot bestaat. Leg mij dat alsjeblieft op, gewoon, want het gaat zo niet verder kunnen gaan. Il y a un an maintenant que j'ai l'appareil, j'ai besoin de ma voiture parce que je travaille toujours le matin et le soir comme garde. Si je n'aurais pas eu mon permis, j'aurais eu très difficile
de me rendre à mon travail. Quand j'ai fini à 10h30 du soir, après je n'ai plus de bus qui remonte jusqu'à Flémal. Les culoteuses me conviennent bien. On est reçu de temps en temps par un psychologue, on discute de tout ça. Donc ça ouvre un peu l'esprit. Je pense que c'est réellement une bonne chose, quoi. Ça fait vraiment réaliser le problème. Et alors maintenant, quand je veux boire un verre, je vais pas avec ma voiture, tout simplement. Et... Het heeft echt dag en nacht mijn leven veranderd, ja, heel duidelijk. In het begin was het vreemd gewoon, omdat het is iets nieuws gewoon. Het was ook in de periode, juist voordat het met kerstmis en zo, dat je de kerst drinken en dergelijke, en hebt kerstmisfeestjes en zo. Dus oké, dan besefte ik al van, ik kan niet drinken nu op het werk. Ik kan daar geen glühwein drinken met de rest. Ik drink een watertje in de plaats. Ik moet 's morgens vertrekken op mijn werk. Als ik terugkom van mijn werk, terug naar huis, gewoon, moet ik het telkens openblazen. En iedere keer doet het mij eraan herinneren, drinken en rijden, don't do it. Het is niet goed, het mag niet, het is gevaarlijk, het is veel te gevaarlijk. Je pense que les kilotests, c'est mieux que de retirer le permis de conduire. En fait, si vous retirez le permis de conduire, je peux rouler sans mon permis de conduire. Avec les kilotests, je peux rouler aussi sans le permis de conduire. Sauf que là, je ne sais pas boire. Si on m'aurait retiré mon permis de conduire, là, ça aurait été embêtant. Parce que pour conduire ma fille à l'école, ma femme, quoi que ce soit, là, c'est... Vous privez votre famille en même temps de privilèges. Het heeft mijn leven duidelijk veranderd. Gewoon. Mijn relatie met mijn ouders, met mijn broer, met mijn zus, die zijn zoveel hechter geworden. Mijn ouders zijn ook gewoon al een stuk geruster. Gewoon. En nu weten die ook, die heeft een slot. Gewoon. Hij kan niet meer drinken en rijden. Gewoon. Dus die slapen al veel vaster, gewoon 's nachts. Nu wat in mijn auto steekt, is van mij persoonlijk. Ik heb het overgekocht gehad van de firma. Gewoon. Gezegd van, kijk, ik ben er zo van overtuigd. Ik neem het over. L'avantage de l'ICOLITES, c'est qu'on garde son permis, c'est que la famille en profite, c'est bien pour tout le monde. Et en plus, pour la sécurité, forcément, je ne bois plus quand je suis avec ma voiture. Donc ça ne peut faire que du bien pour moi comme pour les autres. Het is echt een succesverhaal hier. Waar ik nu zit, je mocht het echt een succesverhaal noemen. Het heeft echt duidelijk een andere mens van mij gemaakt. Chamamos agora Sergey Krasaev, gestor de produto na Álcool Countermeasure Systems, para nos dar uma perspectiva geral sobre o Álcool Interlocks. So, good morning everyone, and thank you NSR, PRP and ETSC for organizing and hosting us in a warming and hospitable city of Lisbon. And what a pleasure for us guests from Toronto to experience such a nice weather at that time of the year. So my name is Sergey, and I represent Álcool Countermeasure System, short ACS. And ACS is international group of companies established in 1970, so with over 40 years of experience developing innovative technology to prevent impaired driving. As a leading designer and manufacturer of alcohol interlocks and alcohol breathalyzers, we provide our products and services to law enforcement, automotive, compliance, regulatory, industrial, commercial, and public and personal safety markets. A proud and long-standing partner of global road safety organization like ETSC in Europe, and North American non-profit organization like TURF, which is Traffic Injury Research Foundation,
and measures against drunk driving, known as MED. Headquartered in Toronto, Canada, ACS has regional subsidiaries in Europe, in France, Aix-en-Provence, Sweden, Stockholm, and UK and Wales, as well as Latin America, Asia, and obviously US. Our customers' portfolio ranges from automotive giants like Volvo Group, MAN, Iveco, and others, to multinational railway manufacturers like Alstom and CAF. We have extensive network of distributors that cover majority of Western and Eastern European countries and countries around the globe. Our main commercial interlocks that we offer for commercial environment is Álcool V3LE, and V3LE, Álcool V3LE is the latest innovation designed for both OEM and aftermarket installation and commercial fleets. It meets all latest European standard, in particular EN 50436, which is the main standard for alcohol interlocks, and it defines performance requirements and reference European Regulation 10 for electromagnetic compatibility, short for EMC. It's as a whole system, Álcool V3LE complies with flammability regulation, European Regulation 118, which in many countries is a requirement for coach buses and trucks. And as the latest requirement for alcohol interlock installed in the vehicles is a compliance with cybersecurity management system, which is European Regulation 155. One of the changes in the latest standard is the requirement for slip current consumption for alcohol interlock to be less than 1 milliamp to preserve a battery life. And our latest version, which is in testing right now, is intended to meet even more vigorous requirement of automotive design engineer, which is 100 microamp. It's designed for a commercial environment. Álcool V3LE has proven durability and reliability, and engineered to withstand vibration, humidity, and extreme temperatures ranges from minus 40 to 85, dirt and dust, which typically found in commercial applications like truck and buses, train and trams, and heavy machinery, mining machinery, and construction. So one of the main and most common application for Álcool V3LE is installation in commercial vehicles, which enhance safety operation and enable fleet manager to monitor the vehicle and ensures that drivers operating the vehicles like not under the influence of alcohol. Administrators can do it remotely. Alcohol interlock consists of a handset, which you can see on this picture, for press test measurement, and electronic control unit that basically controlling the vehicle start and integrate with the vehicle. All breath test results and any violations are recorded in both handset and ECU, and permitting easy data management by fleet administrators. Basically, fleet management of commercial vehicles is reliant upon telematics devices to monitor vehicle and driver behavior and report it in real time.
Unlike others, Álcool interlocks, Álcool V3LE is designed to integrate with any telematics system, and it can be done through various means. We can integrate through simple digital inputs and outputs, or through point-to-point proprietary protocol through CAN or RS-232. In rare cases, if vehicle is not equipped with a telematics device, we can provide an optional LTE module, and all vehicle data can be uploaded in real time. In some countries, like France, for example, operators required to download a vehicle event almost on a daily basis. So we provide a Wi-Fi option. So once a bus comes in a proximity with the Wi-Fi network in a depot, so vehicle lock is automatically uploaded to secure network and can be viewed with our proprietary web application called Álcool Fleet. ACS was proud to be the first alcohol interlock manufacturer to enter OEM business and be the first and only tier 1 supplier to Volvo brand, Volvo cars, Volvo truck, Volvo bus. We still hold the rank to be the one and only alcohol interlock manufacturer to be IATF 6949 certified, previously known as TS 6949. So this standard, in conjunction with ISO 9001, defines quality management system requirements for design and development, production, installation, and services of automotive-related products. And this certification, IATF 6949, is a mandatory requirement to be OEM supplier. And on this picture, you can see our first specific design for Volvo cars. And we did it in 2007. And for over a decade, primarily in Nordic countries, people can choose this accessory, and Volvo cars will come with factory-fitted interlock, which was called AlcaGuard. So, as I said, EN 50436 is actually a series of standards, and it's every alcohol interlock fitted in a vehicle, especially in Europe, has to meet this standard. And here you can see example of our certification for EN 5436-1 and -2, which is chapters for offender interlocks and commercial interlocks. We ensure quality of our products through our certifications, which I already mentioned, IATF 6949, ISO 9001, and environmental management ISO 14001. We also are certified for ISO 17035 and 17025 for calibration and production of alcohol solution. So how does Álcool V3 work, and in particular any other interlocks? So interlock includes handset for breath measurement and control unit. So driver provides a breath sample in a handset, and handset calculates breath alcohol level. Then the result provided to ECU, electronic control unit. And if the alcohol level is above the limit, so vehicle cannot be started, and driver needs to wait and do another test. If the level is below the limit, so the vehicle can be started. Worth mentioning that in all compliance, and actually in commercial and in compliance program,
the fail set level set for between 0.1 and 0.2 gram per liter. Other BAC blood alcohol concentration units known as promille, which is way below national limits, and in Portugal it's 0.5. So, as I said, the alcohol level set limit in interlocks set way below national limits. It also must be clearly specified that alcohol interlock only prevents vehicle from starting if the driver is not sober. It doesn't interfere with the safe operation of a vehicle, doesn't interfere with any equipment in a vehicle. Maybe a remark, we're talking about certified and approved interlocks, because honestly, some markets are filled with, let's say, non-quality products. Okay. So in regards to installation of alcohol interlocks, most common way up to date is by cutting starter circuitry, which is preventing engine to be started in internal combustion vehicles or electric motors in electric vehicles, or disabling the movement of a vehicle. Usually done by connecting 5 wires, which is power ground, 2 wires for preventing the start, and 1 signal, what we call ignition. We always recommend to connect a signal from an engine, or in case of EV, it will be a signal from electric motor or any other integrator controller. And this also requirement for in some countries like France, for example, when they actually require an engine signal to be connected for approved installation in buses. As Antonio mentioned, General Safety Regulation, which was published in 2019, took an effect from July 2022, which mandates alcohol interlock installation facilitation. What this means that OEMs now have to provide connector for new type approved vehicle from July 2022 and for all production vehicle from July 2024. Also, EN 50436-7, it's another chapter of this series of standards, defines installation document that need to be provided by OEMs. So as a bare minimum for all type, new type approved vehicles from July 2022, vehicles have to have connector, and installation documentation need to be available for installers, for authorized installers, so they can find it. Since all modern vehicles become more and more sophisticated, and especially with expansion with electric vehicles and hybrid vehicles, it's sometimes installation can be a challenge to find those signals. So we always recommend installation to be done by authorized for interlock to function properly. So installation has to be done by authorized installers. So in 2017, technical board of a task force of European Committee Senelec, it's Committee for Standardization, which I'm a part of, we started to develop a new communication protocol between vehicle and alcohol interlock, so for easy and safe installation, which we started to develop it over LIN network, which is local interconnect network in a vehicle. And then we develop this protocol over CAN, vehicle CAN, complying with J1939. So in a very near future, if
vehicle and alcohol interlock complies with EN 50436-4, it will be very quick and easy installation for a customer, which basically will save time and money. Now, anti-circumvention technology is intended to ensure that test is done only by a human, accepted only done by a human subject. Alcolock V3 LE equipped with several sensors that can distinguish whether the test is done by human or it's done by some pump or through filter. When any attempts to do so, or if a driver is savvy enough to try to tamper with the wiring, all those events will be logged in a ECU or a handset and can be viewed in Alca Fleet by fleet managers. And if Alcohol Interlock is integrated with telematics system, it can also produce alerts for a fleet manager. So often alcohol interlocks associated with drink driving offenders or some compliance program. However, organization which is focused on safety can implement alcohol interlocks in their fleets. And there are numerous benefits for this. It's improve your corporate image. It's ensure you comply with the alcohol company policy. This is the only way to make sure that drivers are not drinking and driving even in remote locations. It eliminates the need to do random tests. And obviously with integration with telematics, it can provide real-time alerts. I'm not going to repeat on information from ETSC on alcohol interlock in the world. I just want to focus on a few countries, a few good examples. With compliance, for commercial legislation programs. In Finland, alcohol interlocks were mandated for children's school transportation from 2012. In France, they were mandated from 2009. And since there are no specific buses that transport children, so those buses can transport children in the morning and then work as a bus operator, intercity buses. So from 2015, all coaches and intercity buses have to be equipped with alcohol interlocks. Sweden, they don't have regulation, but they were pioneer in that field, installing alcohol interlocks in early 2000s. All government tenders have a provision of alcohol interlocks. Bus operators in Stockholm and Göteborg, they all have those devices. Some other nice examples of cities, countries without a mandate is Latvia, in Riga. Every public transportation, and I mean every bus, trolley bus and tram, they have alcohol interlocks. So it's sort of like a magic world for alcohol interlocks if you go there. In Norway, alcohol interlocks were mandated in buses and minibuses from 2019. And latest example in Spain, Spanish road safety law mandates interlock from July 2020 in passenger transportation vehicles and trucks. And hopefully in the near future, we can color Portugal as the newest addition to a country that successfully implement alcohol interlocks. Thank you very much, and I'll be glad to answer your question in a presentation. I mean, we do it before lunch. I mean, probably it will be better to do it after lunch, so
we can actually some failed results. But anyway, any question, you're welcome to ask. Thank you.